Sin duda me encanta la idea de que sea algo innovador, de que reúna a todos estos países y que sea en una ciudad donde todo esto puede converger. A sus personajes, Ana y Pedro, siento que más los une este secreto y el compromiso que el propio amor. ¿Cómo ha sido para ustedes la preparación para dar vida a este matrimonio? Yo creo que lo describes muy bien. Lo que sí creo es que también ese compromiso y ese secreto se vuelve una especie de amor. Yo creo que estos son unos personajes que se quieren mucho, y eso me gustó mucho como trabajarlo. Hablamos mucho, yo creo que es un personaje que hicimos, bueno, yo por lo menos diría mucho más en conjunto que en separado. Y aparte, también tiene que ver la relación que tenemos Marina y yo fuera del set, ¿no? Que nos queremos mucho, que nos respetamos mutuamente, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces también hay ciertas cosas de nuestras vidas que llevamos para vestir a los personajes o esa relación. Tenemos a dos detectives con vidas muy diferentes. ¿Cómo fue interpretarlos en el pasado y luego 20 años después en la misma ficción? It was a challenge, and it was a challenge that I was very excited and very fearful about. Playing a character 20 years younger, it's not just about the hair or the makeup, it's about everything of who that person is inside out. And the same thing for how does she mature or as she gets older. It's kind of like she has created this isolation for herself. And when things start to fall apart, she starts to fall apart as well. But still there's this one nugget in her character where she still will not let her eye off the ball. She's still going to try to solve this case. I think he's a very good cop at the beginning, and very dedicated to his work and at the top of his game. And he's found the one person in his life with his wife who makes sense to him and who protects him from the world. And when that's gone or when that's threatened, he's just not on firm ground anymore, and ends up making choices that have real repercussions. So that to me was fascinating. What is it that can kind of shake your moral center, and what are the things that we're all kind of vulnerable to, and choices that seem small initially that have enormous repercussions throughout your life. ¿Cuál dirían que fue el mayor reto de integrar una producción filmada en 2 idiomas para Apple TV+? Que nos ponga el reto de hacer personajes de alguna manera bilingües y como sus diferencias en ese mismo ser bilingües. Sí, y salir en esa plataforma, ¿no? Que tiene un contenido muy, muy bien escogido y que a mí en lo personal me gusta mucho. Entonces, pues esta conjunción de todo esto creo que hace de esto algo bastante especial. The biggest challenge for me was to speak proper Spanish. Because I speak New Yorican Spanglish, and that was a huge, huge challenge, and I'm so glad that it presented itself. I really am. I'm very appreciative for this project, and I'm in love with this project. These characters are themselves speaking in their own language for 90% of the time. They're not suddenly, there's always some odd say, oh, speak English, we're trying to learn some peculiar way to explain why characters who shouldn't be speaking English are now speaking English. They're speaking their own language, their own dialects, and it informs so much about who they are.